Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Fruited Activities, Text 9, Translation Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Описание на неблагоприятните планове дейности. Текст 9. Griheshu kuta dharmeshu Dukha tantreshva tandriyataha Kurvan dukkha pratikaram Sukhavan manyate grihi Griheshu kuta dharmeshu Dukha tantreshva tandritaha Kurvan dukkha pratikaram Sukhavan manyate grihi Griheshu kuta dharmeshu Dukha tantreshva tandritaha Kurvan dukkha pratikaram Sukhavan manyate grihi Sukhavan manyate grihi Griheshu in family life Kutadharmeshu involving the practice of falsehood привиквайки да лъже и лицемерничи. Dukhatantreshu spreading miseries. Atandritaha attentive. Kurvan doing. Dukkapratikaram counteraction of miseries. Sukhavat as happiness. Manyate thinks. Grihi the householder. Okay. Translation. The attached householder remains in his family life, which is full of diplomacy and politics, always spreading miseries and controlled by acts of sense gratification. He acts just to counteract the reactions of all his miseries, and if he can successfully counteract such miseries, he thinks that he is happy. Обвързан от семейните връзки, той остава да живее със семейството си в царството на лъжите и лицемерието, сеейки навсякъде само нещастие, изцяло роб на ненаситните си сетива,
През цялото време той просто се опитва да отклони стоварващите се върху него страдания и види, и ако успее да им надмогне, си мисли, че е щастлив. Purport. In Bhagavad Gita, the personality of Godhead himself certifies the material world as an impermanent place that is full of miseries. В Бхагавад Гита Върховният Бог сам нарича материалния свят склеен и изпълнен със страдания. There is no question of happiness in this material world, either individually or in terms of family, society or country. В материалния свят човек нито може да стане щастлив сам, нито може да направи щастливи своето семейство, общество или страна. If something is going on in the name of happiness, that is also illusion. Това, което хората наричат като щастие, е само илюзия. Here, in this material world, happiness means successful counteraction to the effects of distress. Тук за щастие се смята успешното отклоняване на нещастието. The material world is so made that unless one becomes a clever diplomat, his life will be a failure. Материалният свят е устроен така, че ако човек не се научи на лицемерие и интриги, животът му ще бъде пълна фиаско. Not to speak of human society, even the society of lower animals, the birds and bees, cleverly manages its bodily demands of eating, sleeping and mating. Какво да говорим за хората, дори нищите животни, птиците и насекомите са изключително обиграни, когато става дума за задоволяване на потребностите на тялото от храна, сън и размножаване. Human society competes nationally or individually, and in the attempt to be successful, the entire human society becomes full of diplomacy. Стремейки се към успех и отделните хора и народите като цяло са в остра конкуренция помежду си и по този начин цялото човешко общество се изпълва с лицемерие и интриги. We should always remember that in spite of all diplomacy and all intelligence in the struggle for our existence, everything will end in a second by the supreme will. Но винаги трябва да помним, че независимо колко ловко и находчиво водим борба за съществуване, по волята на Върховния в един миг всичко ще свърши. Therefore, all our attempts to become happy in this material world are simply a delusion offered by Maya. Затова всичките ни опити да намерим щастие в материалния свят са само илюзия, създадена от Майя. Griheshu kuta dharmeshu dukkha tantreshvatandritaha kurvan dukkha pratikaram sukhavan manyate grihi. The attached householder remains in his family life, which is full of diplomacy and politics, always spreading miseries and controlled by acts of sense gratification. He acts just to counteract the reactions of all his miseries, and if he can successfully counteract such miseries, he thinks that he is happy. Обвързан от семейните връзки, той остава да живее със семейството си в царството на лъжите и лицемерието. Сеейки навсякъде само нещастие и цял урок на ненаситните си сетива, през цялото време той просто се опитва да отклони стоварващите се върху него страдания и беди, и ако успее да им надмогне, си мисли, че е щастлив. So again, hearing this, we may not really agree 100%. И отново, слушайки това, ние може да не се съгласим на 100% с това. Yes. If Srila Prabhupada says here there is no question of happiness in this material world, either individually or in terms of family, society, or country, we may think, why is it so, how you say, extreme? There is happiness. How can you say there's no question of happiness? И Шрила Прабхупада казва, че
щастие в материалния свят не съществува. Нито индивидуално, нито колективно, нито на национално ниво. Yes. И някой може да каже, това е много крайно. Как е възможно да не съществува абсолютно никакво щастие? And then saying that, yes, there may be some happiness, but it's also illusion. И след това пък накрая се казва, да, може да има някакво щастие, но то е илюзорно, една илюзия. So that, yes, we may not agree. И ние може да не се съгласим с това. Or do you agree? No, we're not. If we are honest, we say, no, we don't really agree with this. Ако right? ние сме честни, ще кажем, ние всъщност не се съгласяваме с това твърдение. So therefore we have to be intelligent enough, or let's say careful enough, to see the context, how it is said and why is it said in the way it is said. И затова ние трябва да видим контекста, защо това се казва, как това е казано и кога го казваме. Yes, in another place, Srila Prabhupada says, yes, there is happiness, and this happiness is actually the enemy of the conditioned soul. Имаме други обаче места, където се казва, да, съществува някакво щастие в този свят, обаче това щастие е враг на живото същество. So that seems then contradictory. There's no question of happiness, and then another place it says, yes, there is happiness. Изглежда, че има противоречие. На едно място се казва няма никакво щастие, на друго място се казва да, но щастие има. And then if there is happiness, then it's an enemy. My God, why so negative? И толкова е негативен Прабхупада, че дори да има щастие, то е твоя враг. So, first thing actually Srila Prabhupada does, he quotes indirectly Bhagavad Gita. Първото нещо, което прави Шрила Прабхупада е той индиректно цитира Бхагавад Гита. Mamupetya punajanma dukhalayam ashashvatam. That's what he says here. It's material, impermanent, full of miseries, is dukhalayam ashashvatam. It's 8th chapter, text 15. От 8 глава, 15 стих, Кришна описва този свят като дукха ашашватам, временен и изпълнен с страдания. So Krishna says that those who are Mahatmas, great souls, they don't stay in such a place, but Sangsiddhim Paramam Gatim, they go to the highest destination and therefore don't come back to that place. И Кришна казва, че тези, които са махатми, те не остават на това място, те отиват на такова място, където никога повече няма да се върнат обратно на това място. And in the next verse, he specifies it even more. А в следващия стих още се описва, още по-точно се описва. Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Norjuna, that from the highest to the lowest planet, that means, yes, anywhere in the material world, there's repeated birth. В следващия стих се казва, че от най-висшата планета Брахма Лока до най-нисшата Патала Лока постоянно има раждане. But Mamupetya to Kaunteya, those who attain me, then Puna Janma Navidyate. They will not see another birth. Но тези, които ме достигнат, те няма да се родят отново. And of course, it is also said in Bhagavad Gita in the beginning, if there's birth, there's death. В началото на Бхагавад Гита се казва, има ли раждане, има и смърт. So, and that's the problem. Това е проблем. Yes. Therefore, probably at the end, he says, we should always remember that in spite of all intelligence and struggle for existence, diplomacy, we make arrangements, everything will end in a second by the supreme will. И затова в края на коментара Шрила Прабхупада казва, че независимо каква дипломатика
имаме и колко добре се приспособяваме към нещата, всичко може да свърши за няколко секунди. Therefore, in the beginning, Kapiladev said that whatever the materialist with great endeavor will make, produce, arrange for so-called happiness, it will be destroyed by the time. Just a matter of time. И това в началото Капиладева казва, без значение какво постигне материалиста с цената на големи усилия, времето ще го разруши. Просто въпрос на време. Yes, everything will end in a second by the supreme will. Maybe today, maybe tomorrow, maybe in 100 years, or maybe in a million years. That depends. Всичко ще си намери края. Дали сега, дали след 100 години, след 1000 или след милиони, нали зависи. Но всичко ще има край. So therefore, somebody who's intelligent, he will not become illusioned by thinking, but if it's, a good amount of time, I'm okay with that. Even then, after that, it's finished. But that time I have enjoying, I'm very happy with that. И затова, ако има една интелигентна личност, тя не си казва, да, наистина, има много страдания, обаче аз имам определено време, в което се наслаждавам и аз съм щастлив от това. That is called Shreyas and Preyas. Preyas is the immediate benefit. Шрея и Прея. Шрея означава веднага получаваме някаква полза. And Shreyas is the ultimate benefit. А Шреяс е върховната или крайната полза. And Prabhupada always gives the example of a child. A child wants to play. Ще да пример с детето, което иска да си играе. And he says, even Mother Yashoda, she has to call Krishna to come to eat, because they just keep playing, they forget about eating, and then that's not very good, of course. Дори майка, Прабхупада казва, че дори майка Яшода, тя вика Кришна, трябва да дойдеш да ядеш. Те иска само да си играе, а пък не е добре да не се храни. Yeah, everybody who has children has the experience. They will just forget about coming to eat because they're absorbed in playing. Всички, които са имали деца, знаят много добре, че децата те са толкова погълнати от игрите, че забравят за ядене. What to speak of going to school? Какво да говорим пък за ходене на училище? Generally, not one small child wants to go to school. They want to continue to play. Като цяло, повечето случаи дори едно дете не иска да ходи на училище, единствено иска да си играе. And then if you explain, you can try, yes, but you have to go to school because then when you grow up, you have to get a career and get a good job, and if you don't learn now, then you will not get. They will just look at you and say, what are you talking about? It's nonsense. I want to play now. I don't, care about this job. Who knows? I don't want that job. И ако тръгнеш да им обясняваш, да, но ти трябва да отидеш на училище, за да можеш да получиш добро образование, за да можеш да получиш хубава работа, която ще ти е необходима, когато пораснеш. И те само те гледат и казват, какви са тия глупости, нали? Каква е тая работа? Кой знае какво ще стане? Аз искам сега просто да си играя. Аз дори не искам тая работа, дето той ми е предлага. Yeah, so the materialistic person, the conditioned soul, is like a child in that sense. И материалиста, той един вид е като дете. They only want the immediate benefit. They don't look really in the future. Той иска веднага да получи някаква полза. Изобщо не гледа за бъдеще какво ще става. Не мисли за бъдеще какво ще става. You can even see it in very obvious things like what they call the climate change, right? Може да видим дори в този факт, който днешно време наричат промяна,
Да, промяна на климата. Yeah. Every once in a while they have a meeting of the most important developed countries to think what can we do to reduce the emission of CO2 so that the climate will be saved, otherwise everything will melt and so many other things that may happen. И веднъж на няколко години или веднъж годишно те се събират в така много напредналите страни, някоя напреднала страна и започват да обсъждат какво можем да направим с това глобалното затопляне, защото иначе всичко ще се разтопи и няма да е подходящо място за живеене. If the ice of the poles continue to melt, then as they calculate, of course there's a lot of speculation, but then the sea level of all the oceans will rise by more than 2 meters in total. There's so much ice we cannot even imagine. The South Pole is huge. И те спекулират и с тяхните спекулации те изчисляват, че ако леда на полюсите се разтопи, нивото на световния океан ще се вдигне с 2 метра. So then so many cities that are on the shore of the ocean, Los Angeles and New York and Bombay and Amsterdam and who knows, hundreds and thousands of cities, they will all disappear. И тогава толкова много градове като Лос Анджелес, Нью Йорк, които са на и Бомбай, които са на брега на морето, те всички ще изчезнат. That's only one thing they think that will happen, and then of course we have already now again the hottest summer in history, with temperatures, they say in Madrid it's like in Marrakesh, and in Germany in some places like Sydney, Australia, which means very hot, unusually hot compared to what happened in the past. И сега това, което се случва в момента е много екстремни жеги в Мадрид, Marrakesh, Morocco, North Africa, като Марокко, which seems to be very hot. Мадрид жегата е колкото в Марокко, в Берлин е като Сидни, което означава, че много горещо. И да. Yeah, like that. So I think just a few days ago, I am not sure, don't remember where, the highest temperature in the history of the world since they measure it was recorded over 56 degrees. 56. That's, you cannot live anymore practically. Преди няколко дена е отчетена най-високата температура в целия свят. 56 градуса. На практика много трудно се живее. In many places in India, 50 is like, it's becoming normal. And then people just die. Many, you know, the system just can't. Older people, they just die. И много места в Индия, там температурата в лятно време става около 50, това е нормално. И по-възрастните хора просто умират. Там тялото им не може повече да функционира и просто се умират. So anyway, there are so many indications that yes, this emission of CO2 is the cause, so we should reduce this and practically eliminate it completely. И те заключават, че това натрупване на въглеродния диоксид в въздуха е причината и ако го отстраним, ние трябва напълно да го отстраним. So the plan is to eliminate any cars with gasoline in the next 10-20 years and only electric cars. Имат планове да спрат всички коли с двигатели и да има само коли с електричество. And of course other factories, the idea is to reduce, so they have this big meeting where everybody agrees, yes, we should do this. И те големи такива събрания, на които те се събират и решават, да, трябва да направим това.
although maybe some big leader will say, no, we won't do that because our standard of living we cannot reduce. America has to be great. Обаче пък има други страни, където отива някакъв голям политически лидер и казва, не, трябва да направим това, на нашия спадне стандарта. Америка трябва да е най-великата страна. Yes, so we don't sign it, and therefore we also make no arrangements for reducing it. Maybe we even increase it, if necessary. Don't tell us anything. We want to be great. И те не се съгласяват и казват, ние не се подписваме, няма да вземем участие в това и не само, че няма да намалим това, ами даже ще увеличим това, ние искаме да сме най-великата страна. So therefore, the overall emission all over the world, instead of being reducing every year, is increasing every year, still. И затова замърсяването в целия свят, то не само, че не намаля, но то даже се увеличава. So therefore, this Shreyas, the ultimate goal, nobody really cares. They want immediate benefit. Our standard of life should not get less, even if it means some future generation, they may not have a life anymore. И затова Шрейас или вечното благо, никой не го е грижи за това, за вечното благо, единствено се интересува от сегашното наслаждение, но без значение следващите поколения какво ще става с тях, дали изобщо ще могат да живеят. Water, another big problem. Много голям проблем. Because we need water now and we are using it for many things that are not really necessary, so the water supply ground level is going down. Водата, понеже ние имаме нужда от вода и я използваме не много целесообразно за какво ли не, и затова нивото на водата, то намаля постоянно. Right now, Madras, Chennai in India, 5 million people, practically they have no water. В Индия, Мадрас, 5 милиона хора на практика нямат никаква вода. Hopefully in November it will begin to rain. Надяваме се обаче, че през ноември ще започне да върви. Until then, which is a few more months, they have to come with trucks, bring the water, and people have to stand hours in line with a little bit of plastic bottles to get some water for the day. И до тогава, до ноември, с трактори карат големи цистерни с вода. Има много големи опашки, на които хората чакат, за да се напълнят няколко туби, да имат вода за през деня. And like that, there are about 20 cities in India which in 2020, which means next year, they will be in a similar situation, no more fresh water from underground. From underground? Yeah, underground water, that's where they take it from, wells. Not by just, rain you collect it in your bottle or something. No, of course it has to go underground. There's no river. There's no river. No, there's no river. Well, there's a river, like in Delhi, there's a river, but you cannot use it. It's like poison. И има и още 20 такива града подобни в Индия, в които следващата година, 2020, те също няма да имат никаква вода. So again, there was water, and it was enough for many, many, many years, but then you mismanage. You take too much, more people are coming, and at one point it just doesn't work anymore. И имало вода, много години не имало недостиг, обаче не се използва по погрешен начин, също идват повече хора и водата свършва. So again, it's Shreyas and Prayas, because we want some immediate benefit. We need this water for our factories and even for producing on the land, but in a way that is not sustainable.
So therefore, at one point, it will be finished. There's no more supply, or not enough supply. Използваме за такива големи фабрики и също за производство, което обаче не е много така добре обмислено и в един момент водата свършва. So the whole material world is like that. Целият материален свят не представлява нещо подобно. It's designed in such a way that it's miserable. Така е моделиран, че да бъде място на страдание. So therefore, all the struggle or the arrangements we may make to counteract these situations, it's actually will not be successful. И затова каквито усилия да правим да противодействаме на тези страдания, те няма как да бъдат успешни. It seems that for some time now we solve a problem and we solved it, but then after some time another problem appears which is related to the solution of the first problem, and we didn't see that, we didn't know. И имаме определен проблем, който трябва да разрешим. И ние си мислим, че го разрешаваме, обаче след това той излиза друг проблем, който е свързан с предния проблем и който ние не сме го видяли тогава. Like many things in the past which were made from wood or metal have been replaced by plastic. Както много неща в миналото, които са били правени от дърво и от метал, в днешно време се правят от пластмаса. Yes, because then there was a problem. It's expensive and there's not so much wood and metal. If we do all the tools and household things we make out of these natural elements, therefore substituted by making from plastic. И толкова много неща, които правим вкъщи, в домакинството, метала и дървото с тях излиза много скъпо и ние сме ги заместили с пластмаса. Bags are a typical thing. You know, in the past there was no plastic bags; it was all paper bags or the cloth bag. You have to take your own cloth bag and you take it back and forth. Както турбичките. Едно време нямаше пластмасови турбички, имаше или хартиени пликове, или платнена турбичка. Ти си носиш вкъщи платнената турбичка и си пълниш чанта. But then the plastic bag arrived, and it was such a wonderful invention. Lightweight, you know, and I don't have to take my own thing. It doesn't break so easily as a paper bag, for example. И така, когато ги открих пластмасовите турбички и всички бяха толкова щастливи. Какво голямо, ново научно откритие. Няма нужда да се взимам моите вече платнени турби и също са толкова много по-здрави от хартиените. Like I talked about these long lines for collecting water in Chennai, right? Before, or still you see in India, they're made from clay. The typical clay pots, you know, you see Indian lady with clay pots on their head, this type of clay pot, shaped like this. Everybody knows. И както говорихме за Ченай, където се редят на опашки за вода и едно време хората използваха съдови за вода, направени от глина. Те са делови, всъщност деловите и така. И жените в Индия, може би повечето от вас са виждали, те си ги носят на главите. So in villages you probably still see the ladies with some clay pot, right? Yes. В индийските села, in India only. Yeah, in India. I mean, here I don't think ladies take clay pots on their head. No. Only in India. They don't even know how to do that. Yes. You have to learn it. They just will fall off. В Индия много лесно, много често можеш да видиш как жените си носят такива глини делови на главите. Anyway, the point is that in the picture they showed from the people in line, I didn't see one clay pot. All plastic.
with nice colors. Same shape, eh? Looks really crazy. Same shape, the traditional shape, but you know, plastic and with stripes of different colors. It's advancement. Much more beautiful, lightweight, doesn't break if it falls. It's fantastic. И беше удивително, че в Ченай снимката, която беше сложена, нямаше нито един вече глинен съд. Всички имаха пластмасови делови, пак по същия начин направени, нали, като делва, само че пластмасова. Тя и също предимството е, че е по-лека, не тежи толкова много. Ако изтървеш, тя не се чупи и също с така различни шарки, нали, различни цветове. So anyways, for the last 40 or 50 years, plastic has become very prominent. Everything is made from plastic, whatever you can, because it's very practical also. It takes any shape, and etc. It breaks easily. That's another problem, you know, but like this thing, you know, it's who knows how long it will. One day I will try to cluck, and that's it. Finish. Throw it away. Buy another one. No metal, no wood. It will be out of plastic. И както и да е последните 50 години, пластмасата така много започва да доминира. Тя се чупи и доста лесно и както примерно тази стойка за телефона, един ден когато я отварям, тя просто ще се щупи. So it definitely in the beginning, or until very recently, was considered to be one of the greatest inventions of the 20th century. И самото начало това определено се приемаше като един от най-големия напредък за 20 век. Now we know it's one of the greatest problems ever created by humanity. Сега вече ние знаем, че това е един от най-големите проблеми изобщо създадени в историята на човечеството. Because once you throw it away, it will break down into very small particles, but it doesn't disappear. It will just become very, very small. Защото веднъж когато я изхвърлиш, тя започва да се разгражда на много, много малки частички, които не изчезват и не се разграждат. Просто си остават там. And so now we have millions and millions of tons of minute plastic particles floating everywhere, in the oceans, in the air, in the water, even in the bottled water you buy in the store. It is in there. И сега ние знаем, че тези малки частички, на които се разгражда пластмасата, те са милиони навсякъде. Те са в земята, те са във въздуха, те са дори и в бутилираната вода, която се купувате от магазина. So they calculated that every week we ingest the amount of plastic that's like a credit card. Whatever is in the credit card, that amount of plastic we take. Eating, breathing, whatever way. That's the speculation of scientists. But there's probably some truth to it, because plastic was detected in human organisms in the stool. You get it? Yes. You remember? И учените изчислили, че every day. Every week. Not every day. It will come to that. Don't be too optimistic. Soon you will have every day your diet or your quota of 5, it's about 5 grams, one credit card, 5 grams of plastic. Free. You don't have to pay for it. Учените и така наречените учени изчислили, че всяка седмица човек приема чрез вдишване в въздуха, чрез пиене на вода и с храната, той приема 5 грама пластмаса седмично, всяка седмица. И даже са намерили такива частици пластмасови в изпражненията на хората. Yeah, so once in a while, one big animal like a whale or shark is washed on some shore dead,
Then they open it up, and in some there's 40 kilos of plastic in the stomach. И намерили едно голямо такова животно, кит или акула, което било умряло, те го отворили, нали, да му направят като аутопсия и какво намерили вътре? 40 кг пластмасови отпадъци. So now European Union will pass laws that no more plastic plates. It's banned. Сега Европейския съюз създава закон, спираме с пластмасовите тарелки. So yes, now we are making counteracting this suffering, as explained here. Както тук се обяснява, че ние се опитваме да противодействаме на страданието. So we may be successful, yes, maybe it looks like, but it's a continuous struggle to be happy in this material world. Може да изглежда, че имаме някакъв успех, но страданието продължава в този материален свят. So the higher vision is that because by nature it's an impermanent place and there's always miseries, therefore all this struggle is actually a waste of time. И така най-висшата инструкция е, че понеже това място е временно, всичко, което направим е временно, цялото това усилие просто е загуба на време. Even if you make so many arrangements, even though they may be it looks like they're successful, like here it says, if one can successfully counteract the miseries, one thinks he's happy. Manyate, sukhavan manyate grihi. That's the verse. И дори да успееш по някакъв начин да изглеждаш успешен, както тук се казва, че този, който успее да отклони стоварващите си страдания върху него, той си мисли, че е щастлив. Това се казва тук в стиха. Yeah, so we should remember, as Krishna says in this 8th chapter, that one should try to go to him, because then all these problems just don't exist. In the spiritual world, no plastic, and no birth and no death. That's the main point. Punajanma na vidyate. There's no more birth, and that means no more death. И затова Кришна казва в 8 глава на Бхагавад-гита, ако дойдеш при мен, всички тези проблеми няма да съществуват. Пластмасата няма да съществува, раждането и смъртта също там не съществуват. That means that even if by very expert management, and it has been in the past, now in Kali Yuga, let's say in other yugas, very pious kings and a perfect society, that people practically are living like in heaven. Но да кажем дори, че както на западното общество, чрез така наречения икономически прогрес, хората живеят дори както в рая. Yeah, you can imagine. I mean, really, it's wonderful. Huh? There's practically no disease. Everybody is very healthy. Изглежда, че няма болести, хората са много здрави. There's no scarcity of water or food. There's abundance. So much so that the milk from the cows is moistening the ground because it's so full. It's just, that's what's happening. You know. This is in Globe? No, in this world. In this world? Yeah. You have to read Bhagavatam, then you know. First canto. When yes, Maharaj Yudhishthira. Yes, Maharaj Yudhishthira. So it's possible to have a society, in this world, have a society which practically is like heaven. Всъщност, ако се следва ведическата култура, може да се направи дори този свят да бъде като в рая, както по времето на Махарадж Юдхиштира било толкова богато всичко, че кравите давали толкова много мляко, че те трябвало с това мляко да поливат зеленчуците. Всичко било като в рая. Yes, there's no question of climate change. Тогава всичко изглеждало напълно благоприятно. Това глобалното затопляне изобщо не съществувало като проблем. Just the opposite. It was perfectly arranged that it was raining at night, not
too much, not too little, just the right amount, like if you were watering with a, the thing that, like a shower, very nicely, drizzling rain, it's perfect for the land, doesn't erode. So, and then during the day, sun comes out, not too hot, not too cold, just the right amount, so everything would grow luxuriously. И на дъждовете валяли през нощта, обаче така ситничко, както с лейката, когато се полива. Не е твърде много, не е твърде малко, точно толкова количество, колкото да може земята да абсорбира и за да може всичко да расте и през деня също изгрява слънцето, не е твърде горещо, не е твърде студено, точно толкова, за да могат растенията и плодовете и зеленчуците да израстват така много богато. So you can have that. Това може да се случи. What to speak of higher planets, then it's even more wonderful. За по-висшите планети. But Krishna says, Abrahma Bhuvana Loka Punavarti Norjuna. Doesn't matter where you go, doesn't matter what kind of perfect arrangement you have, birth and death will be there. Но Кришна казва, без значение къде ще отидеш, къде ще попаднеш, какво ще правиш, раждането и смъртта ще се там. And therefore, these words are used that there's no happiness in the material world, because even if there is, it will not last a long time. И затова тук този термин е използван, че в материалния свят щастие няма, защото дори да присъства щастието, то няма да се задържи за дълго време. So therefore, we speak generally of real happiness, means no ending. There's no, it will be finished at one point. It will go on forever. И затова обикновено ние говорим за истинското щастие, което никога не свършва, то ще продължи за винаги. And anything short of that, if it's not forever, then it's delusion, maya. That's the conclusion. А заключението е, че някакво щастие, което е за само един малък период от време, това всъщност е мая и това е иллюзорно. And if one is satisfied with that kind of impermanent, temporary, illusory kind of happiness, then simply one is not very intelligent, that's all. И ако някой е доволен с неговото малко количество щастие, което е само малко, за известно време, този човек е под илюзия. Това е. Yeah, then one is like a child. You want to play, you don't want to think of the future. Той е като малко дете, който иска да си играе и не иска да мисли за бъдеще. Then you go to sunny beach and play. И отиваш в слънчев брег и си играеш. Maybe even every year, for so many years, like some people, they go for practically their whole life, always to the very nice same vacation spot because it's so beautiful. И това може всяка година даже да стане, както примерно хората ходят всяка година на едно и също място на почивка, защото е толкова красиво. And everybody knows them, they have so many friends in the village they go to. Всички познават много приятели в селото, което отиват. And then one day they don't come. Но един ден те вече не идват. They died. Те просто са умряли. Then he came old and died. So възрастни, стари и са умряли. That's it. So therefore, yes, this kind of it's not shreyas. It's not a long-term vision. И това, този начин на мислене не е шрея. Не трябва да мислим от такава дългосрочна гледна точка. So these descriptions here by Kapila Deva, that's the purpose. He is speaking to his mother, and she says, "Open my eyes, because I'm an illusion. So I want to hear from you. What is the real situation?" И затова Капила Дева така говори, майка му, тя се обръща към него. Ти си като моето око, кажи ми, просто искам да разбера каква е моята истинска ситуация. Yeah. Okay, so any doubts about that? Do you agree? If you not agree, I will hear good arguments. We can discuss it.
И така, аз искам да спра до тук. Сега, дали се съгласявате с това, ако не се съгласявате, аз така искам да чуя някаква дискусия да има. Аз имам въпросът малко в предната тема, където говореше за индиизъм. За индиизъм? Че няма She have a question related with the scarcity of the water in India. So, scarcity of water, yes. Now it's India, soon it will be here maybe. In Spain definitely it's happening. There are so many vacation spots on the Mediterranean, and those who have the money, they arrange that the water, a lot of the water is used for golf courses. Every day so much as a small village uses. Да, това е голям проблем в Индия. Сега има недостиг на вода, скоро може би ще дойде и в България. В Испания вече има голям недостиг на вода. Има хора, които са много богати и те използват огромни количества вода, за да се поддържат тяхните голф игрища. So, a handful of people will enjoy playing golf, and they will use every day so much water as a whole village would use to live, because they have the money, they pay for it. И толкова вода използват за едно игрище. И една шепа хора всъщност използват цялата вода, защото имат много пари. И едно игрище използват водата, колкото цяло село може да му е необходимо да се поддържа. But time will come. Но времето ще дойде. They will come and they will want to pay and they will say, sorry, there's no more water. И те ще кажат, добре, идвам, един ден ще дойде обаче, в който те ще дойдат със своите пари и ще кажат, искаме още вода и обаче отговорът ще съжалявам, обаче водата свърши. We will pay twice as much. Те ще кажат, We want to play golf. We have the money. I'm from Arabia. The sheikh, you know, how much do you want for 1 liter? $1,000? No problem. И един ден те ще дойдат, ще кажат, няма проблеми, ние ще платим двойно. И ти колко искаш, аз съм арабин, имам страшно много пари, колко искаш за 1 литър? $1000, аз съм готов да ги платя. And that may work for some time. И за известно време това може даже и да работи. Like in India it does for those who are rich. Индия работи за тези, които са богати. If you are rich, even in Chennai, you not suffer from shortage of water. Ти не страдаш от недостиг на вода. You will pay maybe, I think it was 10,000 rupees a day for one of the trucks that comes, and then you can have all the water you want. 10,000 rupees, which is about 130 euros a day, for getting one truck of water. It's shared between different people because it's a lot of water, maybe 2,000 liters, but you can get it if you pay. Still, it will come from outside. They will bring it. India is no problem. You come from 200 kilometers away, I'll pay, they will bring you water. И в Ченай, ако си много богат, това работи. Примерно 10 000 рупии плащаш за един голям трактор с една голяма цистерна, 2000 литра. Плащаш около 130 евро. В Индия това не е проблем и те идват от 100-200 км и повече, носят ти водата и ти си имаш достатъчно вода за през деня. Of course, this will become very dangerous to be a driver of that truck. They may attack you and hold you up in the middle of the road and then take your water because people don't have water. И разбира се, много е опасно да бъдеш
шофьор на този трактор, защото някъде по средата на пътя хората умират от жажда и някой може да те атакува и да ти вземе водата. Oh, then they will pay some who will accompany the truck with guns to protect the truck. No problem. If you have the money, you can make arrangements. И след това, което ти правите, плащаш на охрана с пушки да охранява трактора. Or I can think of solutions. Why don't bring it by helicopter? No attack. Well, maybe they shoot you down. Nowadays, everything is possible. Някой може да помисли, аз не намерих такъв разрешение на проблема, ще докарам водата с хеликоптер. Обаче, дори някой от земята може да те застреля, може да се хеликоптер. This is the material world. Това е материалният свят. Yes, now they have drones, even inexpensive, so they manipulate the drone, will go and maybe even just collide with the blades of the helicopter, and that's it, finished, Сега имат такива с дистанционно различни уреди и те го насочват към перката на хеликоптера и перката удря и край, хеликоптера пада. So, what is the question about the water in India? Не е само за водата, но по принцип Индия е свещено място, Кришна там се е появил. Пък постоянно слушаме за някакви там болести, че може да пиеш нормална вода, трябва да се почне магазина, че е много големи градуси, че дъждовен сезон, че сме с много хубаво условия, смисъл на такова свещено място, защо? Смисъл там се прираждат хора, които са имали духовен напредък, които са служили на Кришна и навсякъде всеки мантрува и всичко е толкова чище от енергийна гледна точка. The question is, there is the very holy places, we have just like Vrindavan, Krishna have been took birth there, and many advanced souls taking birth also in India, and the holy dance, so many people chanting, and etc. Why we constantly hear that there is a place where so many diseases and the water is so polluted and so many dangerous things happening there, and why this happens? Very good question, and Prabhupada gave the answer 50 years ago, because that's nothing new, and now it's of course worse. И да, това е хубав въпрос и Шрила Прабхупада дава отговор на това още преди 50 години, защото разбира се, нещата са много по-зле, но и тогава също не е било цветущо. Because they rejected their own culture. Защото те са така отхвърлили своята собствена култура. They actually have the knowledge. They have all the possibilities, and it talks mainly about the leaders, government. They reject their culture. They want to be like America. И говорим основно за лидерите. Те искат да са като американците. And it's getting, now you have finally McDonald's everywhere in India. There's cow slaughter in India. Before, unheard of. There's all the four sinful activities becoming more and more prominent, and it's mainly also supported generally by the government. И вече на практика навсякъде в Индия може да видиш Макдоналдс, кланици на крави и четирите греховни дейности, основни греховни дейности, те все повече и повече започват да доминират в Индия и това не е явно, но е подпомагано от правителството. So somebody who is in ignorance and he commits sinful activities, there will be a reaction, but somebody who knows and still commits, then it's much severer action. Ако някой си е просто в невежество и си извършва греховни дейности, той ще получи някакви реакции, обаче той не знае, че извършва някаква грешка,
Обаче пък ако личност, която знае кое е правилно, кое е грешно и въпреки това върши грешното, неговите реакции ще са още по-големи. So, it's not going to get better, it's going to get worse. Няма да стане по-добре, ще стане още по-зле. Господ не наказва, защото правим замърсяване природата. This is like punishment from the Lord because we polluted the nature. Yes, you can say like that. I mean, we are how you say we make our own fortune. The cause. We are the cause of our own fortune or misfortune. Има такава поговорка, човек е причина за своето собствено, за своя късмет и за своето нещастие. The Lord doesn't have to come personally to punish us. Бога няма нужда да идва лично да ни наказва, така да ни. There's laws, the laws of material nature. Има закони на материалната енергия. And if you break the law, then there will be a reaction. Ако нарушиш закона, ще има реакция. And so whatever we do in this material world, if we go against dharma, which is the law, then material nature will just punish us by reaction. Каквото и да направим в този материален свят, който е срещу закона на карма, ние ще бъдем наказани от реакции по закона на материалната природа. Even those who are not religious, some of them, they see it that we are not in harmony. We are not living anymore in harmony with nature. That's the cause of our problems. So they are right. Дори обикновените хора, които нямат толкова дълбоко познание върху свещените писания, те виждат, че ние не живеем в хармония с материалната природа и те са прави. Yeah, it's a little bit of a hippie philosophy, you salute the sun and adore the moon and live in harmony and embrace the tree and all this kind of thing, to be in harmony with his surroundings. Има такава хипи философия да живея под небето, да се топля със слънцето, да прегръщам дървото и така. Yeah, it also means maybe walk around naked in the forest because it's more natural. И също така, мога и гол да се разхождам така в гората. Това е много естествено. Yeah, it's nothing new. Even in the beginning of the 20th century, early 19 something, were people like that, they came together and just take your hands and make a circle all naked and dance around the fire and adore the sun and the moon and the stars, I mean, I didn't know that. You didn't know that. Did they make some leaves in front of or not? I don't know. Why? That's artificial. Be natural. И дори в началото на 20 век група хора, нека да бъдем естествени, събират се в кръг, мъже и жени, чисто голи, хващат се за ръце и обикалят около огъня под лунното небе и звезди за благоденствие. And the point is, the consciousness that, we should be in harmony with everything. That's right. That's dharma, according to the laws of the Lord. Because there are laws. The material world is governed by laws. If you don't understand that, then we start there. И идеята е, замисълът е много добър. Нека да сме в хармония с природата и човек първото нещо, което трябва да разбере, в този свят си има различни закони и човек трябва да е в хармония с тях. So, village life is in harmony with nature. You depend on the land and the cows. That's the real thing. Not machines. Живота на село е истинския живот. Зависиш единствено от земята и от кравата. Не зависиш от машините.
Yeah, that's a whole subject, and it's discussed in Bhagavatam, especially the first canto. Prabhupada there's this one verse with one big purport where he denounces this modern civilization. What's the use of this? What's the use of that? Because it's all artificial and it has created all the problems we see today. И това е една много дълга тема. Друга дълга тема, която в първа песен на Шримад Бхагаватам, в един от стиховете има много дълъг коментар и ще Прабхупада обяснява защо изобщо има нужда от това, защо изобщо има нужда от това и от това и от това, който е създал всичките ни проблеми. It's that verse where the cows, the milk bags moisten the land. That purport, you can read it, it gives you all the answers. Това е стиха, в който се казва, че кравите имат толкова много мляко, че когато вървяли от вирниците им течало мляко и те на практика поливали тревата с това мляко. В този стих коментара там е описано и има много отговори. So, India is Punya Bhumi. It's the land which is actually very special, pious. And if you're born there, you have an obligation. Like somebody who is born in an aristocratic family, there's some obligation that comes with that birth. Индия е Punya Bhumi, много така специално място. Ако човек се роди на това място, има така много раждане, в което той има много висок дълг. So then if you reject that and you just want to do all kinds of nonsense, then you'll be punished more severely than somebody who doesn't know, who's in ignorance. И ако ти обаче се родиш там и не изпълняваш дълга си, който ти е отреден, ти ще бъдеш и вършиш всякакви греховни дейности, ти ще бъдеш много по-тежко наказан от някой, който си върши греховете някъде там и изобщо не знае какво прави изобщо. So, therefore we should live according to Dharma. И затова ние трябва да живеем в зависимост от Дharma. Otherwise, you don't have to, then you just have to take the consequences as served by material nature. Consequences, the result, И ако не направиш това, обаче ти ще си носиш последиците като резултат от законите на материалната природа. Alright, Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai.